Oyerepa News. Asasi subiam and yasadi asia emu adwuma makwa ba abusuansam de pinua na womu na paniya wada dencha program ehia no ewo asoye ehwa pomudi so Dr. Enes Kunadu asiedu ede asebi atudwa afa kidney ene emu nsensem ho na asamkro na mu no ana board member Emma St. Michael Specialist Hospital Dr. Ernest Oforisapon ekrese kidney ekunipa ne tempenfo hwe na wontu ho anamo bandai brase bedwani wapani matinyindam en wose wono de afedu wokasa na Roxin dafia makpo ena chese wo born in traso obam yayi na firima se bedwani wapani ampa anka pandai mpasua no so no na kodwa ya bono na ye kasa Ghana mampani John Dramani Mahama ene wakwakopiem e wo Zambia man no emu na wone mrase bedwafo a e wo Zambia akwakohia ensam wodi atodwa ne be kire se abibiman ye boye brate senia sebio ye de kenten ebua yan emu nsam wo bete don kuma no sugu so ya wo mo bia kire se gogwakwafo yetu ono muka no omugusu omo kasapa na drug law enforcement unit Emma Ghana Police Service nefa wasante mantemo enne wono makoya adwumaso ewa akyeremade eno ewa atwema kwanwoma mensiri mu wasante mantem ha na yachi nipa ne bia enya asam kotwa ehia se obekọ fetu be party clinic no akọhwe apom ni wasmaka yade de yesi esua yade nti yade ba no apekọ ade be fa so na jesu atutom ankopi mu fit pass wa kwete enam yade anase ebia stroke eno kra de mama fit yatu abo ase abo na ba so yade pa tu asese we ma ho towo sanso na nkwamo na wo from fibro diabetes pressure chese mi yuru yade a wo de call ma kwata fribro ketua ebi wo fa fidie nim ye wi ade mpa bo no api wo so wona wo kro no e faith party clinic de be ka kirewo se wutini sei no adawroma na wati so no de kwa try hwe keke kwa so hwe keke na be se edro ewo baabi ewa hinema kokobi 18 kumasia 0246728675 0246728675 0556272671 na faith ene o ad enkomo na so Frank Efrao sanso so ena John Nechesa aban no so for college mu nyina omuguso efra wo se brabo se electricals enmefoni nyina se ebehwe okama na obeje nkania cables papa bi ene aka che se Starbucks product awdo ni nyina no bosse electricals yenko wagina ne ebua energy commission foni mi yenti ene nsuro yegina brane bosse ba no bibia fan home appliances wona ngisa wa ama yatu abo ase contractor wodi akoyi obi adwuma wo so atu ato no nyamfa so pudio kama 03220 30838 0536 09596 Dubai Plaza and Theatre for Dynamo Sono on Sabekan PZ on the PZ down from Monchan Efe Budem ya try back on so eho yan fast dan be so Emma Midima for Herbal Hospital Dr. Time da so Dr. Eduja Mfikuma ne sebra na wonfa ebra ne nkrabia ento yade no so na apomuden entimi emra wo bai Emma abusuani ankrankre eno nti mepato ada yan fa gidie ento anamon na tena ye no eyemienu Kumasi asante mantem hanom ebua kwa atwema gogo kwantempo no so wonsa beka Midimafo eye Herbal Hospital Dr. Time da so wo twen sadan so anamo amo nkran mantem no pokuase maira kwantempo no so ene oduru ho no mo abenkum so saa esi hopoti wuramu a ahode nko na aba no yemfre 0244 774282 and 0500 727215 Kangen Energic drinking water enye ensuo keke eyensuo ankasa wobogu mna sese guna nete wonkroto a wo ho ade se brezia homa efri se enipa hodo no anipadua ne hia ana mpenefo akaba kirim santampe homa na wode aye Kangen Energic drinking water eye alkaline mineral water enunti wonomo a eboa nipadua ne hie papapa ekita calcium magnesium potassium ene iron mo amopa ba ku mienu miensa wonam traffic mu a de wotia ne yesensue na kire se Kangen eho asem ane ye ka kire wo no mommo ne se guna ewo traffic mu monso amopa ba ku mienu miensa anadodo atuo na bia wodi ye party anampo bia wana ukoto aton no eye papenti ye topa fo ni kire mu ewo brema UGC anase tafo new road no eso abawa route junction hono a se wobo na puto na jodwe dem se keji madamu a wo bi akwadazi pu na pia number si mienu eso na mpenefo baje so 0241 449191 ana 0507 37 9474 ebusuya do hire ba ko ntem
ana yagye brede nsam no eba besom wo na akenkanfo mienu yegyina edom anim ene edom ediakon agye dom nsam safo ade akire dom eno nti abusua yeka posifo nan se yensuro dom edi amagye so ye gangster cat ya mite nkura wo konji abo okran mene krobia asante pani ya woda dental program ano de ma so ya hwa pomdi so Dr. Ernest Kredu Asiedu en wodi atudwa se nipa pem na sesei e kam ye se sabom yade kidney no ekum wono mo pa hyew kire se dodo no ano sika empo wode bekwa akoda dialysis ne so no eye boachi kesi ebidin sanse ebi eni ho na we no eye bra wode woni echiremu e wo se market specialist hospital dialysis and eye clinic ho na fei okokwohwe ye edan wadi kura pa ho ntoma se emfiti ase na nya dwuma na fei woni a wonya sabo kidney mu yade no timi ko enkoja pomden Dr. Asiedu ekasi studio asese ya ba no kra hemu no ya de sisi dialysis no de ba be wura pomden si achi ba nim health insurance a eno ne fa baby efa papa eno obujan so abo ankrankre hospital ena fi woni a wode dialysis won samasi won ni so se wo boa ama sese kidney yade no se bi osuobi obi ne yade to so nko a se dialysis no ntire ya utimi nya ne tiri edidi mu no nyankwa translate Dr. Ernest Asiedu leading to preventable deaths. Similarly, untreated eye conditions also contribute to significant loss in productivity. Guided by the government's priority, the Ministry of Health has made health a cornerstone of national development. Through the National Health Insurance Scheme, dialysis treatment has been included on the National Benefit Package. And as I mentioned, we are hoping that that can be one of the considerations of the facility. So guided by the Ministry of Health priorities, we are also mindful of the fact that as we launch St. Michael's Specialist Hospital's dialysis and the eye services, directly advance these promises by providing advanced dialysis care for those afflicted by renal failure, as well as specialist eye care services to combat vision impairment that often rob our people. We also recognize that government cannot achieve universal health coverage in isolation, so the private sector continue to remain as the engine of innovation, capacity expansion, and efficiency in our health system. The government continues to incentivize such involvement through streamlined accreditation processes, tax rebates for health infrastructure, risk protection funds for providers, and timely National Health Insurance Scheme reimbursement. Tinani no St. Michael's Specialist Hospital Dialysis and Eye Clinic bra na watu wa sefiri hu na fi wo dade ahye panimfo se bia no kra na ye ha utim se yes ampa fidie bra ne e ho no pa ya dialysis machines ni guhin na Chief Operations Officer Edema Hospital ni wura ye Christiana Yaba Aglago na wo kire se bibia no a ene e ya befo a e kan se e modern equipment ne de nukure ni e ho no pa na wose kon be fa so be yadwuma boa mo manfo nya pomde ne so to aso sei dialysis unit dem say komo bebre about 2 years ago na nkofo say bi omo hwe omo kwa because machines no break it down kolebu so practically to omo center at a point into one komo no chat say but say then dem so betu bi aye na ya hwe nkofo amo kidney problems and until yen we say 12 chairs ya ye e be serve patients be brave and the problem say ye be Monday to Saturday so the be ya bit imagine for we brave say can dialysis sessions no ya na 3 or 2 sessions in a day until and yes so me pack a people bit nya at a particular point in time 12 chairs but that 12 chairs bit nya 36 in a day because of the sessions na you're running on and accessibility once them say be ya and bit nya 20 no ne bo no e wo fom kra ye ne kolebu nyina ye bo e ye pe nti se wutumi e kolebu koje dialysis ayaresa obetimi so abaha eguso a ene NHIS for e kasa se be ya e be di NHIS e wo dialysis unit na si no so de ge hia pa momoden na mu hena mu ntumi nwa saade na emwa nti natural health insurance no wo mu hwibo mu ana afi obi ba ho no mu a tumi nya tefa kakra bi atie firim na kuma bi nkotua na ne dialysis no ja na tusu bi na kidney no de mu bi no keka pa esere nyakopon woden mu bia wo bi se twedi amponye na dom na onyine firim wura ye yaba aglago
ɛna motene ko chief operations officer Emma St. Michael Specialist Hospital and eye clinic asisi won ma bia ɛne ɛno de ba behwe kwan po befa so no manfo a wo kidi mu hawo no watumi aboa woni miento akase ebo no ɛso a yɛda so agyina mu ɛwɔ apɔmuden no a emu na ayasabia yi a yɛde ho nsɛm ato edwai board member baako ɛyɛ Dr. Ernest Oforisapon wɔno nso ɛde animunyam ekopie mu ɛwɔ dwumadie na se ɛnɛ na wɔnom dialysis unit no na wɔpa ho entoma na etipu ɛda so ɛyɛ Ernest Oforisapon unit na wɔbra doctor wɔkasa na wɔkyerɛ mu ɛsɛ dialysis machine no a sesei ebi aba ho no ebetimi aboa papa ama yaresa ɛne apɔmuden ɛtimi akɔ enkane wɔkyerɛ mu sɛ watena Ghana ha no mo na wonim wɔ hawo a titiriw Ghana fo wɔn mo a ɛni sika sɛ bio sikafoɔ no wɔn nam mu wɔbra ɛyɛ kidney problem yi wɔn akɔmu ɛno nti wɔwɔ gidie sɛ ayasabea yɛ mpanimfoɔ ɛde abayi ɛne unity yɛ nɛ wapa ho ɛntoma yi ebetimi aboa yie papaapa ama ayaresabea titiriw ɛne sɛ obi anya kidney na yɛsi yɛmfa ne nkɔ aburokyire wɔbɛkɔ na kɔyɛ nsɛmpie no wɔne betimi aboa ama yɛtimi agye afoforɔ nso nkwa ɛsi hɔ no mo ɛwɔ Ghana ha. Chronic kidney disease continues to be a serious public health concern for many patients. Dialysis is a matter of life and death. The availability of basic dialysis machines will significantly improve access to time and life-saving treatments, reduce the burden on patients and their families, and enhance the hospital's capacity to serve the wider community. By establishing dialysis and IV units, St. Michael's Specialist Officer hopes to bring essential care closer to our homes and further reduce the burden on families, ease pressure on public facilities, and contribute meaningfully to national effort to improve access to specialist healthcare services. To our consultants, to our nurses and technicians who are entrusted with these facilities, this your professionalism, compassion, and care that will bring life and define the experience of patients to these units. Management trusts in your expertise and is confident that you will ensure their effective use, proper maintenance, and long-term sustainability. Ebusuani ayeti yei eye Dr. Ernest Oforisapon were board member Emma St. Michael's Specialist Hospital ene dwumadie na se no ana wo hotiri akasamu huri gina simpie ni apaso a wo de sansem we nyina no etu edwa na eno achi no ana tibrekese mechire chief executive officer Emma Ayasabia no eye owura banahene wo de atudwa na wo chirem se wiase eya na mpanese bayifo ba ana nani enso ade na wo chirem a na board members no ana management no wo moya ade papa se ene Ayasabia no atime drum pompon so a akwakodu sene wonom ewo dialysis unit a eba beboa na eye kidney problems yetimi etu ho esa na wochire mu se eya na mpanisi ye nkwado nyina no wo kan sekan ya no wakan akotokre na woda mpanimfo ase no ne wure mfi aban no so ayade pa. We want everybody to know say MP na koyo kuno and report you be our police station. Ebusuya ye boy homoden se ye nsa beka ene no ankasa na yetimi abo ede amamo de beda mu no enye ono a ye pe yewura Michael Banahene a wono ano ye chief executive officer Emma Ayasabia no nyame adom ye nsa ka ene no a ye nkonkotie healing and a renewed commitment to excellence in patient care. For our partners, AMS, led by Mr. Oyerepa, please believing in us as a message, right? And partnering with us, establishment of this strategy. As a board, now the board member support, we have our ongoing commitment to the expansion of clinical services and business solutions through a resilient governance structure that promotes strategic positioning of SMEs. Once again, thank you for your contribution. We look forward to continue this journey together. Ensure that SMEs remains at the forefront of specialized health care of exceptional care, exceptional comfort. Enti Ora Michael Banahene wano ano ye chief executive officer Emma St. Michael's Specialist Hospital ene wano so de sansem wi atu edwai
Oyerepa 100.7 FM so eni yakanka se no na so a wo etie no nwumre no nsia de no a igusu a yesom wo ne yentoa so amayesemu kakra de tie ne se banda ba to peso aso eni manso esi ho eto abawie yi a na che so pani ma timindam ya wo no ene ogina NPP amayikonum ewi ni yi no ene NDC fo yi wonti esenye ono ene di nkunim wonti kigire kwa high court tamale oni abuagu papa so se aba no wono mkoto no foforo reran na che se de na akuri ene omo soso na lawyer for years de bom tiase ntom tebidi ko die Supreme Court ran kasa kwa so asita no se de bi kwa mo de pani ma tinyindam e fa so no nyane kwa no nti wonko na wonkodi nimira hye bidwa edibere wadi nkunim na afa na papa no wokasa ne se mo de atudwa nyina ne se ye to abawie ye ya wonwiye oso afena mu esu ayese mira hye bidwani e wo pandai ne nefo am yenusu pepepe wo so na mira hye bidwa fi ono mo corridor ho ba bi wo kwa ena wokotu nani a ukon wo pani dafia makpo na ese dafia makpo so wono no wo ba dafia makpo yi ebie nanu a wo se wo evia mantra wani nka wo hada kwa bia mefa so a metu wo no metu wuntumi nimra se bedwa efodi bire ni bi e wo ha no mo da no se na papa de asem na wo kan wo so odwene ho a wanti ase enti akire na we na ba ya na akoya prapre pe kwa bi fa so anke yagidi bire no firi so wo se sa asema no wura ye kan ase kire no wo se sa de na ekonyina no eye wo pani nesen dafia makpo ena na hihye akira ene na eno no na ye na hye bedwa ni mo manfo a wono mo Saturday na hye bedwa na Saturday na hye abato petua so na azemo de wo ka na ese jabe ho yenyan mo no ankasa nkanasem. For you to win an election in Ghana or anywhere, it's not an easy task. And for somebody or some group of people, for some reason, deliberately orchestrating to get you out of parliament. Because why will you, for some reason, deliberately want me out of parliament? It's not news. If you listen to Dafia Mokpo from day one, I went to parliament after the swearing in. 2 days after, he met me at the corridors of the chamber. I'm going to get you out of this place. I'm going to get you out of this. I said, what's the meaning of that? I said, did you see me here in the 8th parliament? Did you see me here? I lost, so I have no business coming here in the 8th parliament. Did you see me? I lost by 2,000. I went there and I told my supporters that, look, man, we have lost. Let's everybody go home. After that, let's go back to the drawing board. Let's see what happens in 2024. I never created any problem. Even that, if you go to Panda, they vandalized almost all my billboards. They destroyed almost everything. They won and even started fighting again. So MFR, that's what I told my people. We have lost. After elections, you do your collation. By the time I finish my collation, I will know whether I've lost or I've won. The NDC in Panda know they lost. They know very well that they lost. They did their collation and they have lost. Have you ever heard Tanko mentioning the figure they got in Panda before? Enti openi Matthew, nyindam na motin wenkano Pandai, Rashe bidwani nti se de no wakane nsem no a no waso obi sa dafia makwase papi nti wokra no afimpi no ani aduani ato abawie umu Rashe bidwam ha oso no kwa wodi ntwo on kacha ne chitafo so obi anyintum no onya boko no 2024 wadi nkunimu a wuhia no Rashe bidwam ho no mu achase watu ani asire so nti we no wase eyotahunu ena Rosen Nelson dafia mapo ya oye Saudi Rashe bidwani no wadi na ni si ni so nti wono a no hye kira anka ni Rashe bidwam dibre semra shime dwani ebono ewa Pandai abato pesua so pani mati nyindam nsem na muti miento aso na yemfiri emra hye badwamu ane ye ka wo se anwumre no si aka se ebo ana ye difiri asante mantemo asansa krokoti akwa Oyerepa wo hane akiripo enso eso na yebo ya motomu ye nam Ghana fanai ba bibiada ensam foforo mu ana ye droi ye ka sei Ghana mampani John Dramani Mahama watunoto akwakopie mu ewo Zambia man no emu na wone Zambia National Assembly no ana ehye mu mekire Zambia emerahye bedwafo na wobra mampane John Dramani Mahama wo kasa no ana wo kire mu ese se wotena se din na se wotonani ehwe Africa na wura ho papa wo kire mu se wo hwe abeka se empentenkwa abeledie ene wotaye aye na nanom fa mu a wo moje Africa si ho wo ko mojasem nyina ba mu no ye pan suwe ye ma Africa emfaso entimi ema sa wo ko no eso na wotena se din na akwa tisa asa bibi mai de asese bio akokɔ aye de kenten bua no ye hu hwie nye ye bedidi agesi afo ye chansen akopie mu ewo broni fita dem na ye pachew eno no kasa na wekirem se da bi ebra so se abibi man ye beso de se waka na yetimi agira ye nanso afiri se die broni ye no esese ye nso abibifo etimi abie afiri se okoto sa twensirem ye no gu apaso a empanisi ye di baako no enya baako wo kasa na wekirem a eno nti ana wadi bibi afa ne se Accra Reset Initiative aba
na no enkyerɛ sɛ Ghana nkoa ebeyi ne ho afiri wiase mu na mmom no ɛyade a ɛyɛ hwɛsoɔ ama abibiman sɛ broni atumi ayɛ a yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ na mmom yɛdan yɛso bɛɛ deɛ te sɛ bio yɛnyɛ sovereign nation deɛ mampɛne kyerɛ sɛ akakra. Africa therefore faces a different pandemic, the pandemic of unfulfilled potential. Millions of our young people remain unemployed, health systems are fragile, and economies extract wealth without building capacity. Madam Speaker, Africa must confront this changing reality with transparency and pragmatism. Only days ago, I had the opportunity to address global leaders in Davos, where I spoke about the Accra Reset Initiative and the urgent need for Africa to redefine its development trajectory. Too many African countries remain trapped in what I describe as triple dependency. Dependency on external actors for security choices, dependency on donors for health and education systems, and dependency on suppliers of critical minerals while capturing little or no value. This condition undermines genuine sovereignty. History teaches us, however, that a crisis can sharpen resolve, and so Africa must take its destiny into its own hands. And here it Ghana man Penny John Dramani Mahama Nansa Ensrahe, our Diakopiemu, our Zambia Mino Emono, and any better toso Nanu, enti Wabra Wakasa, our Zambia Menasebejum, Emun Sam Nabusia, Watiano. Say yesterday, Echo and some food one HSA, Kuka for any abrepa. Omuchasa bani say Kuko and Pimpim who are taught and so we're free. Any ideas are banning Jessica Epia Wonoka, Emun Common Way Pinshu. Na Honorable Isaac Yawopoku, and Eka saying, Wono and out to some copium, a woman should be one. Committee, yeah, a share in Yane, Nafi Kuku, and some from chair, Kuko and Food Affairs Committee, ya woman should be Mono. Ono di sa continues into my kind of ranking member. Na ni some work and say, na da pa na debi kwaso e Ghana ha. Pa se abanwe yi nani. No fi kokwa akuafo no edi kan. On kan unu se akuafo no asetrem e na wo ma na yede pampi se witu ade ama wone. Afi susu kra no. Ene me bi wono mo wo so obi ani. No ka kire kokwa akuafo na de godi apotinti a ama wo musika no aka ho. Ya emprepre wonya sika emfantri a eka no a. Eno so wo so owa ni aba no. No kache kukwakwafoɔ no no nya wo ho entiase yi esense baabi ani makeka kro no eya de bia entwa yi kura nti e wo sa akyɛw pa kura no efira ban ne nkyɛn eba animanimu ya esense eniema enye kura aditia kukwakwafoɔ wo so ubunkunta e ka sha ban no to sisi kura no e be se 10 billion Ghana cedis a kukwakwafoɔ enko a esika wo sa ban enka bomu no tuade ma wo mo e wo Ghana ha no billions afre mo maba Nania mighty minority caucus here can say aban entria a cow de cocoa equafo enyina equafo e de omo cocoa akoma license buying companies no e cocoa board e na a delegate wo say omo to cocoa e ma cocoa board cocoa a omo de abanyina no cocoa board ntwa omo ka this is here here ka say omo de license buying companies na omo to cocoa e free equafo no omo de omo ka ya etwam 10 billion Ghana cedis kra enti say license buying companies say omo ntumi ento cocoa biem if you say emwa akwa didie ni nyina no ba ko grand sign be fie enti omo ntumi nka ebiem ensan enwum na mo amoye cocoa akrafo no monim sane ya cocoa akrafo ebre ene cocoa kwani bi efrem oye gugu ani and why ye cocoa also a ton 23 bucks enso so onye sika enti akom ene arekwonko a na ahye na ma kwani ba ko so say oton ne cocoa 100 bucks oye hypertensive sika de beto edra no mokran so no ayede obeka ya ayeba beto aba no yewura ato force ni yewura erekopoku omo ka say omo be ma akuafo 6000 anye ye kra no per bag omo buy 6000 no ayansa nka ne kwani akoton ne cocoa every November, December, January na twam and na ya da be 5th February yentue akuafo ka enti akuafo no high nti omo high openi Isaac ya wopoku na mote no enka na ntwa so no wo se na no da won kwate apeni oda koku board ano openi randi abese
omo ba ye aba we ba ye no ombeto kakakraka kabi a chesa abadada no na dan kwakufu ado ne mpanifu gya to ho en se ne na ka ho amom nso nya skampu emfantua kukwakufo no ka wose sa asem no Ghana fo mu enya no kre and ye ma wereko eye me ya ene nsem a ye wura chief executive ka kire amansan me ya so bi hunu ne kan ya enka enye me ya se chief executive na mu osi ne enti a akuafo omo ntimi ntua akuafo ka ne di kan ene se nanado dankwa akufo ado ene na ban ekoje syndicated law na syndicated law no omo ntimi ntua nse se ya ban foforo ekọ se omo kope law no a ye mfa ma ene na mesra mo se nsentrofo mo nko ne ho na mo musa ne se siga sen ene nanado dankwa akufo ado ekoje ye ne musen ene otua ye ne musen ene wontimi ntua ye sa syndicated law ene no opani Ezekiel Opoku ena moten wenka no eba ne nuane ni koko sensem komti a ewo brahye bidwamu no on na daso di muntintima pa ranking member sede ono so ka edifa kuku zezei agensrepe wonsem Ghana ha eno no miento akasebo no eso na utumrika na waba Facebook no so eye Oyerepa radio na ensem a eda mani mu amede to aso na busua emu nsem edo so sen wofa ya sapon nwom awurade ni nyina no ane se Ghana Police Service ne fa wasante mantemu ana wo mode brofo yi apie na wo macheche mu hankro makomaku ensia ye beto ye bo aseni asem ne ye de nyina nso mu nkyeremu aba na ye kasa yi eye Drug Law Enforcement Unit wo Ghana Police Service ne fa wasante mantemu enne wo mo nai na mia mediem akyeremade atwema kyeremade ufiri kromo ase a na okwa akyeremade no eho ana operation koduru ye na ensam no che kurai ni nyina no ene se ene anopai wabra na nonwotwe abo apemu ana aposifo wo mo conduct intelligence led operation ewo atwema kyeremade ewo atwema kwa ngoma mensi no emu na wobuduru akyeremade no ye wo paabu bi ayefa ne se Divikis na wabra wo mu wura mu no wo mo eche abrantie bi a ne din ade agei owusu afri yi na abusuamu amohwebie wo Facebook no so no emfori aye hwe no we ne fa ne say videos and pictures of Inogan na wo mo chi abrantie yi wonya mfinhia makomako aduonum emiensa 53 years na eno na posifo chi ni wieye wa kyeremade no anom se da bi wo mbe conduct search wo mbe wurawuram baby papa yi wodi ne dwuma na wo mko wura mu e ne store room ho eye Divikis drinking sport no anase pub no a e wa kyeremade no a abusua tewa so di sapete kura wotie press before nyom na ensamu a wo mo akopie so nya sam gotoa aposifo bo wura mu e wo store room ho no mo a ankre mako enson ankre wu mako enson na apeteshima ema ebe se twom eno ntonten eye 56 branded alomo gin bottles eno so alomo so alomo bottle yi mako aduonum nsia ana no so ya hye ne sei ebe eno so apetition kro ya na wo mokọ so a sa duaduamu a eno so ankre baako eno so mokọ bie so a eno so ya bone sei den emem etwo ema eno so eniema wo mu eyeso bolo adwonko ana wo msa akọ wo manim wo mokọ pie gallon kesia ibiso yellow no eno so wo mso wo mu hware sei bia na ye pipe nsuo wo mu hwie ya ani sei tum brown eno so ye de ba de eyeso bolo ni enim sei so bolo de nkanya hwe ana mpanifo se yemfa mfidie mu hwe wo mu de mfidie mu awurade ye de wi ahye no se be ama ye se pinam aye pilem epi se tam ena mo mana se a awurade uhu nipa mienu enne ta ho sa no na posifo kire se ye no na sa na amen se wudi edwa etisa na Ghana mrama kwan na apetition mpoja nka abato nka ton sa wudi wi ahye ne se ema ani esi apetition epi na kakra bi go bo na obrobo ehu na posifo kire se wo montimenti na se ema se bi eduadu mfrane wo mesiko otia e wa kyeremade ha na wonje bode betem enu nti wo mama ne so aposifo kukum ene atwom wo mo kyere se
wɔn de nsa ne nyinaa petesi ne nyinaa ɛkɔ akɔfa mfidie mu deɛ broni kan sɛ forensic examination na ebubɔ no na wɔn busa no sɛ adenti ana wɔtɔn apetesi ɛne sobolo a yɛde wi afra ɛwɔ akyerɛmade hɔ no mu na sɛ wɔanya mu ɔyɛ biara mfama polisifoɔ a paa bɔbɔ nwom wɔsi kowa ne kowa deɛ obɛwuo ne bɛwuo na polisifoɔ sɛ wɔn nam krataa yi so ɛka kyerɛ ghanafoɔ nyinaa sɛ edwadie bia no a ghana mmara ɛma ho kwan no mu nya adie efiri sɛ mo ho ade apolisifoɔ nso taa hɔ na wɔn ka kyerɛ ghanafoɔ sɛ wɔn mo lazy miam ɛsɛ tetrem fraud boys na wɔn mo akeka hyɛm sɛ nkradɔko no wodi bɔne wɔ sum asena sɛ ɛkyɛ wɔ a party m ghana mmara bɛbɔ ahwɛ hɔ nsɛm a pie mmɔntene soɔ no wɔpɛne a ne nsa hyɛseɛ ɛyɛ owura Godwin Ahianyo wɔno ɛyɛ deputy superintendent of police wɔn na kasa ɛtɔ nkra ɛde ma Ghana police service ne fa ɛwɔ asante manta mu ɛno nti ɛnya no no so for be de chehwe adusua so ma yi mo pani Clement Park nso ɛna wɔde kafra nsɛm ɛma na ano da enkwade wɔn do metre hye yi ɛwɔ tifido mantem school no na wɔse wɔn trombo ɛda asɛ bu anya sie wie na ne futuo ɛyɛ baako pɛ wɔse ɛwom sɛ nsuo tɔ de na nso pɛbira no de da so tem mframa no wɔfa ne di adanse so pɛ no ne wɔm ntinia ma bi abɛkɔ akɔfa jaba no ayɛ ne mpempi nipa hwɛ na yɛtoto yɛn ho ɛyie ɛno no wɔkyerɛ sɛ hwehwɛmu no so de eguso pa ya wɔnom yɛde kodi airport a ɛkɔfa igya no ɛba yɛ wɔso hu sɛ tamale SHS wuhui no nneɛma dodoɔ no ani gya yi asɛ no nti ɛma no titiriw bibia no a asɛ no nkɔnkɔma ntoɔ yɛm bibia ɛbɛyɛ fa pa wabra abamu mpanimfoɔ ne mpanyimfoɔ no ankasa so ɔmo skul mu hɔ ɛkeka nneɛma bɔ mu na wɔyɛ ntotoɛ na afei adesua atumi akɔ so waano nkwadaa no nso kɔda a obɛnya baabi pa ada. It is the responsibility of the minister to ensure that teaching and learning in every part of the country, in every school, goes on smoothly. Therefore, if there are any factors or any matters that will militate against teaching and learning, you can be rest assured that the minister would address them with the needed agency. So I've seen this, but I am worried. I am worried that just in 1 week we have recorded 3 fire outbreaks in our secondary schools in the northern region, all involving girls' dormitories. I am worried. I don't know why that is the case. We ought to be a lot more vigilant. If it is the case that we may need to have a much more intimate working partnership with the Ghana National Fire Service, so that from time to time they will send personnel to our various secondary schools to do some monitoring and evaluation, so that we can have an early warning system. They can perhaps highlight maybe some practices that we undertake as students, or certain activities that we ought to be paying attention to that we don't pay attention to as managers and administrators, or even some behaviors, so that we know what is going on, because this is becoming one too many. Well, so for the church addition to Penny Clement Park in Wakosra addition for one ever tamale SHS, a man odometria, and anoda ija etum. Tinabra system and a muti. Yantua Casiabano Sona, Yanko, and Finfi Mantamoa. Enwa enumere samobeka ya enumere no sia kase boso no ana ye de so mo se wopani bia ne din ede Ken Eric wono eye mepacho NDC communications officer ewo mfimfin mantemu na ababeto dwa se ye kase aposifo kura ne panchi a wo mu eye hwehwemu na wo mu kire mu se wone NPP NDC mane bi NDC mano yesi wonom ewo sam WhatsApp platform bi ana wo mugu so a wo ka wo nsam na no ana menteme ho aseso de ye no ebeto odwa se aposifo atimi akwache abrante ane din ede Ken Eric no na wo bra ye che no na enipa bi tenetere wo nsa ebokwa adu eboso bo se emra hye badwani a wote akonya so ewo awutu senya east kaswa ene ne mpotemo ye maame Felix na koyo okuno wono ankasa ne kunu ana washa posifo se yenkonkwache abrante no na ayana mpanesi ye de wo na se wanka wuhia ye pia so ana ekutia bia nso animni wura ye kasa yi mpanesi akwatwe akwani akwatwe aba ne nua ne foforo abetomu de abetomu nyina no enne se wopani a wono ne kasa ede ema ye maame Felix na koyo okuno
a wɔyɛ mmarahyɛbadwani ɛwɔ Kasoa no ne din ɛde Michael Asamoah Bamfo waba abɔnten abɛyɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu akyerɛ mu sɛ ɛnsɛn na ɛkɔ ayie paase kɔɔ wɔn frɛm na obi bia a wɔbɛgyina abɔnten akɔka sɛ yɛ maame Felix na akɔɔyɔ okuno ne kunu ana ɛhyɛ polisifoɔ sɛ wɔn nkɔkye aberanteɛ Ken Eric no wɔkyerɛ mu a ɛnya nokorɛ MP ne kunu wɔni nsa ɛwɔ mu nti no mɔma ne ntra ne baabi ɛmu nsɛm nie. We want everybody to know say MP na akɔɔyɔ okuno and report to our police station. And I have instructions to let people know as somebody who speaks for her. So on reporting will be our police station. A police or non-formal people intelligence. Now omo investigations. Now never quite so as I can say MP say asumdie back home ha. Enti yebesre say keka wetimi wakami yankasa ye platform social media no. Any video now where you say we have a duty to develop the constituency. Make sure the constituency no be incorporate any be omo na no sabeka. Anything incorporate to abamaye. Nti ye masa differences and disagreements no conform. Na didi no conform o kasa unua ho a. Dwene ho yi se asema ka so unua no se ye ka kire wa. Ebeye wo de ana. Ebusuani ayeti yi eye Michael Nana Bamfo wono ne kasa edema ewutu senya east emra hye bedwane ye maame Felix na koyo okuno eno nti wotire mu a ye maame nikunu eninsa ewo pane no chia ye chie no emu na eno achi no ana NDC executives a wono ewo kropon no emu womo nso de abeto dwa na wo mu kirem se asem ne siye no womo ankasa aye nhwehwemu efire se upusunu no mu a wote ne kankan womo kire se womo ni apolisifoɔ mpanimfoɔ adi nkɔmɔ empokura no womo akwaduru ɛyɛ regional crime officer nim ama ba beto dwa sɛ ye maame Felix na kɔɔyɔ okuno yi wonim ho hwee ɛno nti moma ne hram bedu na confirm sɛ nyɛ no ne mom ɛyɛ adeɛ special bi na nipa na yɛ a no no ɛyɛ adeɛ tie nipa no nkwa ho nti na mo invite na nyɛ atemidie ana sɛ de amanfoɔ ka sɛ mo criticize MP kɛkɛ na yɛakyerɛ no nyɛ no ntia ne mom yɛbedu na ne hu sɛ ɛyɛ beyond that no yen to mean can't say be a police for education no mu no kra bi ewu asana motumi aka wase nti enye se de obontin say obi kasem fa MP keke na ya achi no ana MP na report to emi abechi obi no ye buy no crime commander no region or say ibia no. One of the narrative I think I picked from the various platforms was that the MP has reported a constituent for engaging in that act. So I think when I came, one of the questions that I sought to ask the regional crime officer was the complainant of the matter. But it was clear that they picked their own intelligence, and it is not true that the MP made a complaint with that regard. And there was also an article I think I read that suggested that the vice chairman and I think the husband of the MP also made the complaint. But all those things turns out not to be true. Anyway, no NDC executives are one more ewutu senya East Kasoa ene ne mpotemo yento akase bono eso. I don't know Oyerepa 100.7 FM show eni egusu a yede sem no ema wo say Facebook no de Oyerepa radio papa 100.7 and show YouTube. Na said ye nyina yenimu no sei eba ni ska ekọ ene ho anamontu a penifo no ani abere pa se ekwan pa befa so na nkoko ba se itu ska ekọ no eni be fi o mai mu akwa dan daniani ewo nkofo ama so ansa na yesa kurukura ede aba abebo ye ho abira no aka hu bi ama anamontu no kwa koduru se nkura bata bi ya omu de ska ekọ ho adwuma eno mu ye from Gold Coast Refinery ya nei omu emum na ban o makọ keseto ye ni ska ekọ bia na ye befa ho no magye so na so adadani ede aye bibi e wabra ye mfa nkwa amanane ansan ye de aba no e o mafiti ase ye awo no mabu adwuma na uhwe se de ska ko no eguo ni abo no boa na ya hyehyɛ de fefefe atwetwero so kama no a wei no eye de di kan kra e beka se wonom arefane na doctor kesato forsina wo ye maso afo his kasam so no de atudwa se na watwi mienu bia entemo no sa Gold Coast Refinery facility no esi wo nkran no wo mo betumi adada ska ko no ani
be se ton no mienu 2 metric tons na wotu mienu bia ntina eno no o se beduru ba bi kura no na gold de na so mpo emfa nkonkofo mama so enkoda na ani si refine ansana de abani nyina no bekoso ewo Ghana heya Dr. Kesato Forsen. Our next policy line will be to encourage Ghana Gold Board to, latest by the end of the year, have a fire assay lab so that all large-scale mining companies will take their gold through fire assay at the Gold Board lab for us to ascertain the true value of our royalties. Over the years since independence, this has never happened. And so as to whether we are getting the right royalties, we are at the mercy of these large-scale companies. Today, I can confidently say that plans are far in advance, and by the end of the year, Ghana will have its first ever fire assay lab for us to get the true value of our royalties. So join me to celebrate the beginning of refining our gold. And so today is the first day that we've been the first batch of the refining process that we've begun. The Gold Board CEO tells me that you gave them 300. They're giving 300 kg. We are adding more yesterday, and in 24 hours they've been able to produce that quantum of gold. You, Intina eno Dr. Ato Forsen ena motin wen guarantee Gold Coast Refinery Jumano ini si ono makakraka yo mafiti ase no mo dadas ka kwani ewo man mu sade ye kase to no koso ne aban no entemo no ne to aso ye kwani no na se na hwini bi abobo bebi wasi atubu babu mama na refinery na se RE no yi na free ho nti o mo mfa jabedie ntwro mfa nhye ho nhye man nhye to be pepa se o tra na ade ntasu afa so mianto akase abo so abusuafo na ye konsam foforo emu a se mo beka yi a wo bra ye to aba ema NPP every say poto ekwo opposition no ana sa abre no wo mo ewa ban mu NDC fo won mo ekwofa bibia fa ni se operation recover all loot ora eba ye na ne ensam ahodo o mo pare di gu ho no awurade na etem se ba bi hini ntosi abomu na edoso papa esene wokra bata ho nwi ni nyina no ene se wo mu kire mu a wo mo na wo NPP amamuo no mu no kire se bone a wo mo di Ghana nyansam gotoa wo mo do mo nsa mienu edidi mi se peche na ebi nso ho no mu a eyedwirim enu nti no ora na aba no de Ghana fo ebedemu ensa wembe ma ahwempo obi abegi bi ahye ndem ehu na eno na afinie ye ntehwe ewo mu na attorney general waba abonten anan mi hu evidence bi a mi fa nyina so emfem prosecute wo mo na Ghana fo ayedin ni yetie nsem ye kasai de aba beto dwa ene se enipa bi a kire se Dr. Dominic Akuritinga Ayeni a wono ana woye attorney general and the minister of justice woye manahye bedwani e wo Boga East papa yi amane bo kire mu se wone wo mo a ora investigation e kire wo mo no yese wone wo mo edi esumuasi edwadie backdoor plea bargaining backdoor arrangement ase so hu charters kakra eba enunti ana ora no bepem ne yentimi mfa obi ankogina court no asam ni PM ontene so no ana Dr. Dominic Akuritinga Ayeni attorney general aba bonten anwasi hey adabaraka amaru akizi azibiambiam yenu ane sa na amen Ghana foi enya nukure na womo a ora no investigations na che womo a womo ho nsam abedru manim no ye de Ghana mra no toto ho na ye ne womo adi ne pepepe enu ntire de mo ka kan montene so no ka fe na kan wo mpene sa wo de sansam wo nyina to da wabra na wakwa ye maame Professor Jena na opoku ageman wo de working visit wo kwosra ministry no ana attorney general wo de nsam ni nkiremu eba ana wo kiremu ese ye kasa yi ora ho nsam no docket na makomako edu nsia egu nanimu a enche bia court ye mewa adenche. This is the next thing that I want to talk about. When it comes to order, there are issues being raised about the fact that
accusations being raised about the fact that we are cutting deals in the oral cases. Your Excellency, oral is going very, very well. The prosecution and the National Intelligence Bureau will bear me out. No docket has come here that has been compromised in any way. No deal, no plea arrangement has been entered into with anybody who has committed an offense that comes within the ambit of the oral views that we have received from the NIB and are prosecuting. We have 16 dockets under review, and then we will be putting those ones through the process of critical scrutiny, so that when we notice that there are loopholes in the investigations, we'll tell the investigative authorities to bring us more evidence, as we are doing now with the National Service prosecution. Na eno wache no ana Dr. Dominic Akuritinga ayene wo kasa no wo kire mu ese se wuyi ora dwumadi a wo mu die no ene hwehwemo no eto enchen a ensem bi nso eboboba ne nyina no ensase ho nsem ene mpatasika bi a ne nyina no ye chechire ne sasobo ede abebo Ghana wo se sempanimfo anhweyi na wo mantena se ampe ho aberekutira awurade judgment debt a wo man betua ede ma nkofo se mu nkonkodi no. There are also a lot of land matters, especially land compensation. And Your Excellency, those are becoming a big headache for me as the Minister of Justice. In fact, there is, for want of a better word, a tsunami of land compensation cases that are hitting the courts against the Republic. And the figures are mind-blowing. Some as much as 500 million Ghana cedis. Claims being made in respect of compensation. The claimants mostly go and duster, documents from the archives and claim that the colonial government did not pay compensation for land, and then they will take the government to court. And for some reason, they keep winning all the way, to the Supreme Court. So it is something that is very worrying, because the last time we sat down and did a calculation, on the back of the envelope, we are looking at billions of Ghana cedis. Any ayeti ye emrashe bedwani a wote akonya so ewo Borga East wono anaye aban lawyer pani Dr. Dominic Akuritinga ayene. Nani agina baabi akasa nyume konu ba kwamtie Ghana womo ene inkurabate be from Drive and Shine ade entiase ngoma bi ahye so no sha nkrata ase a weni nyina ne suade woni ne se na baafo ye wumi emaburu ne nam so ebe se okutupa na watumi enya enwuma sonko aye woni a wo ko school nam stem enhyehyɛ so ena afi sa artificial intelligence adehwen AI abayi a sabi okwabrane betumi enyim nimdeɛ na aboa man tentan no so obia etumi enya fasopa ede afiri mu no eno ho nkomo ena akoso na ne nyina mu panin ya wono ena waya chief digital officer ma MTN Ghana ene Ibrahim Misto eno se emfaso beba so ni bie ene se emabunu no titru ena sisi woni wo so pa mabunu bi ono mu a ne tidi bua no na nso so ebia suapon wo mu a wo suade no kakra wo se kanensa kase iska awofo ni bi adofo ni bi do de apiapia no enti na fe wo twefa ne bo no eyade bi a emwa kra enti saa nam saa de nso so no ombetumi enye bi kakra na fe odi ahwe na sitremu eno kra ne kan bi ema co-founder ede ema Drive and Shine for Yvonne Dumo ezo kakra etuaso no se MTN for omayade sa ade kro de kofa ba ye no omagye ne ba na fe nyina adwen akobenkrumu na aboa ama ena adehua omanfo bisusu afa na abefo so no obetumi aye na waye ni yipa abemu abako ya wono anya sa ade mu mfaso pa ye frɛ no market da ako wono de we computer science student ewo gampa ene wo se hwɛ twa no wo twa na bo pa sikasem e school na nsoso enam so ama sabre Drive and Shine hihye ntire no wotumi nya asundwe suade sanse onya sika e de hwe na sitrem shuku a wo mu nti na kyerɛ so wo de abasobo man krabata mienu so matimi aboa wono ekwan no eso 100.7 FM so eni Oyerepa efri nyame aluta netwaso yentwaso na yenko Doma Central Kropon no emu na pani kwankyerefo a wono ana National Identification Authority NIA wo bia no ewo ho eye owura Emmanuel Adu Agyeman wo de atodwa kyerem se efitibra aposifo asojafo
immigration for fire service for ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔn fa mabunu adwuma mu no awurade line a ɛbɔ hɔ paa wɔn abɛgye Ghana card no as wɔn kɔ akɔtɔ awie koko ɛne ɛyi paano wɔn kyerɛ sɛ yɛbɔ dawuro ka kyerɛ Ghana foɔ mmeranteɛ sɛ mommra o na mommɛgye Ghana card no ebinom ɛsi ɛfrɔ no mo Stubborn Academy wɔn mo ama na ɛto de adeɛ no bɔga abɛfo trɔtrɔ na wiase mpɛne sɛ kɔm ɛdi broni bacha wodi akankyɛ emu nsɛm nie the who here is na bibiri na Stubborn Academy omo nkonko then last hour for no now the unfortunate thing is especially in ano your motion with security services recruitment no obo ha dey be chama wako yakọ submitted documents and body selection said omo friend no 3 p.m. office we na nanim ni boss me sero me hia moa oba ro so when say boss me hia protocol ben na hia so me sero me hia card ni bi sese me anya bi da adechin 9 a.m. we say bi am regional office ye kokoye me body selection ana as film given say aye ade 7th year mu na ye koyi na otia nkro hanom ade a ye preach ye kon sorry them ye kon kramo them na ni nyina nipa ete ho it's not like say onyante what yakoye Ghana for ye nsuban ye ntwen kopem last minute no emmoa afidi ho adwuma na ye ebia member so say uhia card dey ade no baba na afidi na bia break it down meet ni bia emfa moa moaboa yen ye bekoso anso abo ho dawuro menim say NCC fon so eboa yen ye nyina emfa no ntumu bi ye nim say bibia ba Ghana ye say bia education wise say bibia bia uhia Ghana card no Ora Emmanuel Edu Ajiman ana wakasa ye na enu akire na wo kirem se wiase aya na empenese suku ni abayo a wodi ni hone no wono ana sense na wo kirekire ni abrobe ana eso pani wo bekire mu ansa na wakọ wo kirem se be kakra wo kita Ghana card no a wo bebre e wasase so enu ntine Ghana fo emfa wo ne ba bia wo hye wo ti se e boda wuro se Ghana card no be ya wo de a kwana koye bio tom kwame abia se mesie hu be my Ghana na adu ene be bia aircon dance bo kra hu be hia so me de Anthony me de me se Ghana card menye bi da omoko hospital me nkobi me school ye me de koye de me nkoto school forms bia ebi ochina bi Anthony wo be pese wo be ko military ebi ochina bi Anthony wo be nya akonya bi a wo pese wo be tukwan akọ amanone wo be hia passport bibia iso be no Ghana bia na aje o ka se wo de sebi uti ukuro kitu bi wo show dem wo de wumpie oni obi en ka so ni obi en kita ho bia enya saade mi hu kwan so bitu atena oman mu abra unye Ghana card ni bi phone na be so be sim card na obi na mfa Ghana card nko register ma mesre de be ma yen twen ansa na mre na aso ase ka se dimika ko ho bebre na ho na card o de be ko se bi a o register sim card ese card na ase o buy de be chef fidie na fidie be ready card na o se de card we de ase ade ye replacement na sa ho nti no pempi ni tufu se o wo card holder bi a o de wada card shima fashion bebre na so the card na ehye wallet etina so wallet bi o to protect card no that's fine but ne kura mo no ana owura Emmanuel Edu Ajiman wodi atudwa na wo kire mu sesa mo beka yi a National Identification Authority NIA fo eden krata ekoto parliament ya na wono mo epe approval se ne be ya ebo asa ope Ghana card ya wo mo eje no wo mbetimi anya tumi legal backing na wo mo ede aje eno na wo kire mu se ye kasa yi parliament nso aje atomu a se wo kwa akopɛ Ghana card no ebia wo ye new applicant afi na kwa akopɛ bi na se wonya mfinhia no aduonunum ekro 25 years and above a wo no safe na kwa akopɛ Ghana card no a wo betua 30 Ghana cedis pɛ we de senye sika na emom mo amonya bie na makwayira no se mo be ye replacement ya 200 Ghana cedis mo mprepe na mba mo betua NIA ye said manasela na fresh registration they onye bi da na obaso be Ghana card bia free ye ndeniska ye share replacement and update ase ye share with 30 Ghana cedis NIA propose hu say ade na e wo form pa enti propose edema ministry no so ede call parliament parliament ejitu say obey replacement so card naira ase obey fufura obetua 125 Ghana cedis say card no hia correction was correction na e be hia say be print new card ede amawa na obetua 60 Ghana cedis for some years towards the end of last year na NIA sign proposal and upward adjustment say yen choose kanum kakra say the be jumadi na yedini nyina na ebetimi ahwe ama yetimedi liye enti osane fa ministry nso ma ekopi parliament editu de edin kan no nanka de onye bi da obeya free sese ameno ka say free na mum enye free sa ama obia de onye mro 25 years no between 14 and 25 na say free 15 ekopem 24 anyway no ayepania National Identification Authority wodano wodoma Central Kropon no emu owura Emmanuel Edu Ajiman nanum nsem ana mote ye no anani ye to aso no
Abanwa fiti ase ya wayi nipa bi ahodo se wo nkɔ nsu ankɔbɔ ho ban firi gadamsifo ensɛm ɛkyɛ blue water gas no na ututom kopie mu ɛwɔ Asenof ɛwɔ mfimfin mantem a ne kyɛ sɛ mansin wo mo krache ene honorable Sylvester Amachinyako ɛna waso nipa bɛ sɛ du nkuru bi nsa ama waso aframasoaye sɛ wo ba bɛ adwuma sɛ blue water gas na afei wo ma kɔkɔ akɔhwɛ sɛ bɛ nsu baabi a wodo a gadamsifo no ogwakutu on so sa nti wo ma gentete pa na no na futu ode ma wo ne se kwa wo kɔ no wo mo nkɔgye de made bia enkoye hwehwani mu ɛna minimaso si na minimaso si ba ne sa wa wo bɛ sa de ne ye kye wo nye se bia ye yiwadu kura keke wona wo mo ma ne nkɔso nti asotwe bi kro no ma de be ma wo omodwumadi ade asa wo nsa wo bɛboa ma yensu a asɛ no ani asan atibiem na de ye ka no mate ne se omoye ne ya ɛbɛtena ho bɛ permanent work and as a permanent job Oma nyini ya ibekuno na yate foforo amprepi yate eko mebrese de for fighting illegal miners and as the fighting galamsey e be ase no nagu obi beko na dwuma de ase na sanya sa na koye no mekyere ebi nko koje bribe na se omo ba ye no ma yiri ye na dwuma de atumi atena ho de ade esere omo ni omo ni bribe sem entri omo ni so na entity ana se treatment omo ma obi omo ka kwakye no enya pepepe e mo omo nya yizim say we yeminia we madam for we free ha we wo party A we party B no monya djuma no pepe se ne be ya bempoa na ya mampani ani so ade mo say illegal mining we tu o masemo yo ntina no nti opani se be sa ma chinya akodisi Asenof wiye no ɛna asinfo supani a wada environmental protection agency ano ɛne owura Osmond Dogbe ɔde to aso se yensuo de ya wose ɛbɔ ho ban efiri niema hodo a emwa emansuo no eni entumi enti ono soso no di ni typhoid is on the increase over for so a enye easy na ni nyina nso no eye nsuo na o se nyina eba together na ye fight blue water gas no so as I said say omo eduma no eye very risky as papa ne ka obekọ na gam say for no more than 5 so mo ko 2 o mechi mo abom but with here EPA for crampo we don't go out in pairs ye kwa 5 6 say the be ya be protect ya ye ho ena as ye ken ya ma we duma say ye eduma no so ye ntua woka na de bia so ani to esika ye de ma wo beje ye de ma wo beje ntano ne sa ban be hwe na sika na so tua ma omu na wotua ma omu Openu Osmond Dogbe no na wo hene ya wo ase awia ene nana konache ampaw ena wode kakra so aka kire wonom se mokɔ na gadamse fuyi mokɔ ye na yemfansi yemfantwa ne za ne mane mano a eno na dipata birbiri wiwe beba no nti ɛyɛ adwubre kwan so adwuma no tinya ma montete no mokɔ a munya adwuma no professionally mumfa sabi ontete no enka ho na mumfa nya adwuma sɛ bɛyɛ a pata birbibia ensie wɛhɛ sɛ yɛbɛkɔ nkuro so ɛne nananom ne ɔmanfo no akakasa enti yɛnkɔda nyame ka kyerɛ man sɛ mommɛyɛ adwuma nye dimpa ɛma seman central region ne Ghana nyinara amma daakye sɛnea maame no kan no sɛ no mobɛwɛ no contract sɛ mu sɛ mfasoɔ ne mu so a abaa no bɛtwam sɛ moyɛ ne yie na abaa no so a sɛnea wɔka no ɛbɛyɛ mo permanent na abɛyɛ adwumayɛ sɛnea police wɔ hɔ sɛnea immigration wɔ hɔ mode monya ntrase nti mohwɛ mo ho so yie na monyɛ biribiara fɛfɛɛfɛ na momfa sikani bere ɛnhyɛ na afei ma monyɛ kukuku sɛ yɛhyɛ sogya ataadeɛ ɛno nso so ano tobo asesa a wobɛtwa nkwa so ntam ɛne ne tie galamsi fo no so monye yɛnto akaseɛbɔ no so a yɛmmra asante mantɛm na aban krakye pani a wɔwɔ atwema wabiagya no ɔfomansi no emu ɛyɛ honorable Zakaria Mba wɔde ato dwa sɛ assembly no ɛwɔ project ahodoɔ pii no a wɔn ba bɛyɔ na ɛtumi aboa mpontodwuma ɛwɔ ne mpɔtɛm hɔ na sɛne bɛyɛ biribi abɛtumi akɔ so fan nti wɔn mo ɛɛba bɛte committee bi a wɔn na ɛbɛhwɛ na project bi ano assembly no yɛ no wɔn mo bɛhwɛ so kama deɛ ka ne sɛ management and maintenance wɔde sansɛm wɔ nyina to dwa wɔbra na Daban community center ɛno ɛwɔ atwema Wabiagya North mansi no mu wɔn mo asie wie na mpanimfoɔ ɛtwa homa mu ana DC honorable Zakaria Mba wɔde sansɛm wɔ ɛto edwa ɛnɛ dua ya ɛna yɛde Daba adwumadie a community center yɛsie ɛso yɛba bɛ commission ama yɛ manfoɔ sɛ ɛkwan mu a ɔmo tena ɛyɛ yie no
omu nyina ebe bodom pem na omaba inside ha na omaba be ye omayi the question say ebe hihye bia ye be ba be hihye na ne adi dwuma no ama na ye fe nti e manfo obi bia da ba kro anase atwuma obi agya no communities a ebe ha no e pese ye host ye program bia ye betima ba ha ne aba be ye aba be hihye so na da ba so atre ewo dwumadie biam this one will not be the only project ye no atwuma obi agya no communities ne bebre asresa omo community center ba bi ombe yi eno nti no necessary enye facility manager obe manage that aspect na enti ye beko ye chi assembly na committee yate committee a omo be re ombe manage sa facility say the assembly ne benya benefit ho assembly ne nya revenue free a sa so na community no so benya benefit free enti ye nhyehyɛ pa ebia ade no ba bi ho titima ebetima ede anya sika dia sisi ho no enti ye nja na jeje musa anyway no honorable Zakaria Mba wono ana wo ye DC ewo atwema nwabiaja north mensi mo santimantem ha na eno achi no ana wo hene ba owusu afiri yie a wotoso enan wo ye otumfo apagya hene wo bo ne nsam de ma DC se wa ya de papa na empuntuo woda wo pani no ase djuma no bi be cha ase no bi aba be wi o he na wi a wo so boa se e kan wo person ye wi ye bi ano ti me de se na kan no ma pani don Dramani Mahama ene bi so adi hu se bibia Ghana fo sika ene de aye no o so aba be to so be ne ye wi na Ghana fo nyina nya ho mfaso se na kan mesre nhyehyɛ bi ambo ye bia no ku bia so nananu mu nti ye ti committee a mama nananu so ho abon mu bi ne ye hu cause enye ba bia na assemblyman ko office akru mo no nti wodi ni nyina ja na afie na da bia na charge bo no dos ene say ohne no ko mo no won hwɛ e ma ne nkoso ana ne man fo no no so ne etu so sa na ban pe ni fo mo so ma so ma dwen na de mesa aka ne say aduma na pa ban aya ma na efe na me hwɛ a ye ja ne say ya enye yi ntimi aso ne man fo so be hwɛ ne ato wo okura bi afa ho na gate da no na sa aye kama anyway otumfo apagya hene wo hene ba owusu afiri yie a wotoso enan ana wode sansem we nyina nso atu edwan abushafo na eno no ye ne asoso a na ye de etu aso de na na tufo agye abebi o warakose ehina wo hwakiri eno no na na se wa amponsim nso ewo kyerese enyina tiase enyina tiase hima ono nso no Honorable Eric Enin assemblyman na unit committee for susu nyina etachiri manfo mo warakose si emfa kase video show emfa nsemo se kohwe kose afahye no eduru ho kohwe kose afahye no eduru ho na twedi ampo ya adoma eda kyena na ehya ase na atoamu akopem dwada idi anim warakase community center hen se na tie nyakropon adoma eda kye fi no clean up exercise obeye ncc ukrunim tititintintani gatemni ade na fi memendane de to so enso anopa no waye float be fa monten so ewurawura nkura ahodo no nyina mu akire se afahye saa ekoso a eye kohwe kose no na awia no nso so obedi board football match be koso na fi enwumere no memendade na meka yo brass band ene odi be gire mpa so no ku temusa no masabia ade che kwasiada de to so enwotwe ye kire se no ne clamas anopa no eye bragro ya obi sin kwada no bragro pa woni a waduru san panin fie so awia no na fi wakohia e community center ho no wayi wo nyina woni agro bra no a kire sese de o maduru o mo mayim yie nti na eno no me yi a kire san so na woto aso no be ya appeal for fund ibi na fi wodi ayempuduma wodo nso a ewo empatem ho adwada no eye de to so enkron echese musuaku wodo nyina be hiehia wodi didi wo ho nkomo na fi wahwe enema hodo bi a ha ewo mpatem ho na no so otumi ayenta wantawa mu nsisi kama na eno no efiri ho no mu a na fi no o kire se woni a wati kurunim a wo warakose kurunim a ofiri ho a wate wo no ene kire se o metua 30 cedis na fi mu a mu mfiri ho a agya mo so mababa ya ho abetena ho no mu de 50 Ghana cedis pe na membe da na se ne benada so ne de to so edu na fi sukuru abi
ma nkwadaa no so nya kwan akɔ school ano kora de bibia bɛkɔ so community center wa tia nhyɛ no nso wura kwa me kyɛ bibia ne atimi frɛ no 0244 857 963 0244 857 963 0507 852 899 0507 852 899 na Nana Kofi Jampo tua a wɔtɔ so mmienu wɔne natena nkonwa a wɔnom ɛwɔ pram so ana wɔn se yɛmfa nkra yi ɛma mo yi mesrɛ mo montae mo so di ma yɛwate ne hia yie paa wɔnom akyerɛ mu sɛ 2026 yi wɔnom ɛba bɛbɔ dwadata ɛwɔ pram so kuro no emu ɛwɔ bosomtwe mense no emu na edwabɔ ne mpɔmpɔn so ne nyina ne botaeɛ ɛne sɛ wɔnom ɛbɛgye ntoboa kakra fundraising na wɔn ɛde a complete community center bi a yɛnwieyɛ wɔn ankasa ɛbɛyɛ firi sɛ wɔde hyɛ anko a mpanisi akoa edwane na ɛno akyi no ɛsɛ sɛ wɔn si ahemfie foforɔ ɛma kuro no na kuro no mpuntuo ho adwendwen na nanom timi di ho dwuma ɛyie ɛno nti dwumadi a wɔn ba bɛdie no sɛyi ana ɛteɛ nyame yɛ adom a wɔkyena ɛyɛ efiada wɔnom kyerɛm sɛ anɔpa no nsia ɛkɔpem no nkoro no mepatwo ada ɔbaa bɛɛma obiara mfa praeɛ tenten praeɛ tietia praeɛ hɔ no hɔ ana afei nso no asɛnwura mmorɔfo no bɛte ase a daspan na mmom adankranya ɛne mpɔtam hɔ no nyinaa adwoame hɔ no wɔn ɛfrɛ no abena ɛno nti pramsofoɔ obiara mfa n'abena bra nyɛ saa na ɛteɛ obiara mfa n'abena yɛkɔprapra kurom anɔpa wɔkyena anɔpa no nsia wɔ sɛ deɛ obua yɛ hɔ ne Canada span bosomefrɛ ho yɛ Canada span adankranyafoɔ ne Canada 0 p enti anɔpa no ndu ɛkɔpem prɛmtɔ brɛ no nso mepamtɔw yɛbɛhwehwɛ mapɔmuden health screening yɛbɛhwɛ ɛde ama mo na anwummerɛ nɔnso kɔpem nɔnkoro no nso nsɔde ne nyinaa mobɛtwa hyiam sɛ ɛntampe homa na moato ne moatontom wɔtwa di ampɔnyankoropɔn kwa mmea nafra na ku ɛno nti monhyɛ no nso saa ɛma yɛn madi nka te wɔn ne dada wo a wo ne ɛda deɛ yɛfrɛ microphone holders akɔbi na mmom mu a mo ne keka no sa nkatwa deɛ no mesrɛ mu a yɛ a monya bɔtera nsa ma mo mprɛm ho microphone ho ɛkuti yɛn nkurɔfoɔ ni mɔm ho na memene da no nso ɛyɛ ne memene da yi ahemakye nonum ɛkɔpem no nson awurade ni ateɛ se mɔntene so pamkyɛw ɛmaa no yɛ a monhyɛ legas so ahu na mɛma no nso ɛnhyɛ bi saa da ɛyɛ float ɛnyɛ hɔ na wokɔ pa ntoma fira ɛnyɛ kaba ne sireti adwuma float ana canvas yɛmfa henema nso nkɔ serɛ mu a na nonum no a kɔbɔ no nso hɔ no ɛneɛ wɔmde float no nam mu nyina na ɛnwom korɔ awee beedi anim o na ne kanea yɛ no nam ekengenka ne nyinaa no wɔn bɛto bi ɛwɔ hɔ na prɛmto brɛ kɔpem anwummerɛ nonum na football etuatua so gala bi papa bi na wɔtwe korɔ no so live band woni mu mfuturo to a saa da no yɛbɛtu mfuturo ɛwɔ kurom hɔ pramso station hɔ no mu a ne kwasi adanso wɔde dwumadie no bɛba na wieyɛ efiti awia prɛmto brɛ ɛkɔpem no nsia ampaye a ɛbɛgye kekraw ɛno nti obi ankɔ bi na mmom no yɛde wɔfe ho nsuo ana no anadwene ɛno nti ɛmaa yɛsɛ mo bɛtua 20 Ghana cedis pɛ ɛmɛma bɛtua 30 Ghana cedis wei no yɛ mo a mote kurom hɔ no ana mo a monte hɔ nanso moyɛ pramso de hyeɛ na moba hɔ no nso no ɛma mobɛtua 30 Ghana cedis pɛ na ɛmɛma no atua 50 Ghana cedis moma no nya mɔsɛm hia na sɛdeɛ nananom nso so yɛ wɔ buadini ne mpatamu fori kurom kurusi no mu asi ne santimanta mu deɛ tiɛ ne sɛ ɔhenyere hiahu akua asamoa yɛ wɔtɔ so mmienu ɛna utumfoɔ apa no so wɔhwɛkyiri nsasesɛm ne adeade no nyinaa ɛwɔ buadi mprempren na sɛdeɛ akɔyɛ no nananom so ɔmabie pono ɛfiri saa bere ya ɛkɔ wɔ a watɔ asase wɔ buadi sɛ wasi adeɛ no kora asi soɔ foforɔ anaasɛ ɛmpo afei na wobɛyɛ asase no sɛ dɔɔso sɛ ɛte sɛ biaa ta sɛ wɔ nkrataa na bɔ mmɔden a fa kɔ ɔhenyere ɛna so na afei nkitawodie ɛmfiti aseɛ wɔ hɔ na sɛdeɛ ɛteɛ no ɛnim sɛ buadi ɛna wɔwɔ yɛ a ɛfie ɔwɔ mu no airplot number 7 block 1 ɛkyɛ sɛ buadi ha yɛ a ɛyɛ nefua bɛyɛ sɛ adusia ntɛm ɛna nananom ɛde atoɔ nti wodeɛ wokɔ a na ade nkrataa no akɔma ɔhenyere yɛ huahi akua asamoa yɛ a wɔtɔ so mmienu nana wɔda woroma ɛdin manya ne yɛ anade akyɛ me na kyerɛ sɛ nananom ahwɛ nkrataa nom ɛyi nananom kyerɛ sɛ mmerɛ bɛyɛ sɛ tie yɛ wɔde atoɔ sɛ adusia 60 days wɔde atoɔ yi sɛ wɔamma na wɔma ahwehwɛm na afei nkitawodie bi ɛsɛ fata no
wanyɛ na sɛ ntansa no bɔ wo deɛ a na kyerɛ sɛ ɛyɛ ware wo wara utumfo pagya hene kumase liaison officer ɔhene ba owusu afiri ɛna ne nsa ɛhyɛ krataa yi aseɛ na abusuamu ntie wei nso ɛma yɛn Friends Garden Restaurant ana ɛsɛ yɛ mɔmɔ amaneɛ sɛ dwumadie bi ɛba so wei no ɛyɛ live band Sunday special na wei no ɛyɛ adɔfoɔ nti adɔfoɔ no wowɔ dɔfoɔ a ɛde mu lazimiam na saa da no ɛnyɛ asɛm kotoa mokɔtena sɛ ne yɛabɔ mo nnwom kama deɛ da fam a ɛbɛtumi ade da woɔ so ahu na ɔba hɔ no nso tiemi yie wobɛdidi anom tuoza afei TZT ɛne abɔma sɛ twam banku yi yɛtwi aba bie nim ɛma sɛ bi ɔma wa mu ɔden na atwi ne kama ɛno nti banku da atakyerɛ ma so asɛ troka guna wona akron ana rice ball emutu enono fufuo nso tuatua media ni bia ana enuane ahodoɔ continental dishes local dishes every dish ebi wɔ hɔ enti enkonko didi na dwumadie yi madin ka kyerem sɛ bɛkɔ so ɛwɔ Friends Garden Restaurant ɛwɔ South Sontreso Kumasi ha ya woni lɔre fɛ kora betima nante akodi date no ɛyɛ kwasiada 15th February na kyerɛ sɛ kwasiada bɛ na watwe mudi Valentine wie Saturday no a ne Sunday adɔfo ahyia ɛnya asɛm kotoa anopa du baako ne tuatua na guest singer kyerɛ sɛ deɛ ɔbɛbɔ mo nnwom ɛyɛ legendary Charles Murphy na ɔno wɔto no na yɛyɛ ne yɛdɛ no yɛn nso yɛ ma ne backing vocalist so hu mihia wodu brasa no na live band no wɔn mo ɛbɛbɔ ɛyɛ Mafo Afro band ana I see Kwajan band ana so until good food, good music, good vibes ampaye bedwa na Promise Broadcasting Limited adwuma yɛ wɔ kakraka yi iguta nkurabata 9 nyankropo adom Oyerepa FM di kan baayɛ ɛna Oyerepa TV baayɛ nyankropo adom Promise FM baayɛ ɛna Promise TV nso so aba nti Promise Broadcasting Limited ɛno no na Promise no baayɛ ne mfie mienu mu ani na yɛ hyɛ fa no soronko hure yɛ de awurade ase sɛ Promise baayɛ ɛnya mfie mienu na sɛ na mpanimfoɔ mu mpanimfoɔ ayɛ hyɛ no sɛ nyankropɔn yɛ adom a busumi ɛwɔ bia ɔgyefoɔ da ɛtɔ so aduo no atuamu a kɔpem obenim de di ka pɛpɛ 20th to 1st March ya ɛhɛ no eni nyame adom a 20th no ebesi fiada na ne wa wani tua yɛ ka sɛ yɛ wɔ night no a aha nyina ejigum sɛ ya na santimantam mu babia idin nti ɛno ne yɛ anwumere no nkron ne tatam ɛno ne pete mu mpaebɔ ɔna kyenkyenkye yɛ bɛkɔ so o yɛ nim ha ya sɛ de bra no bia no yɛ no nti yɛbɛhwɛ anim so bɛba na afei ne kwasiada de ɛtɔ so aduonu emienu 22nd February no ɛno so ɛtoamu a ne yɛbɛɛ sɛ dumienu mu ha bigina no virtuous women who can find ɛyɛ ɔmo da ɔbɛkyerɛ kyɛ sɛ nsa no nnwuma wɔne a wosua nsamana wɔne a wosua nkunyɛ saa nso na perfume ne adeade pastries ɛbɛkyerɛ mu ne nyinaa nti woni nsa no dwuma bi a wadaworoma fa saa kwanya yi so ɛno yɛ 22nd ɛyɛ kwasiada ɛnhyɛ no nso ɛna ɛbenada da ɛtɔ so aduonu ɛnan 24th no yɛkyerɛ sɛ ɛno no ɛbɛ hair screening ɛna afei Promise Day out the hair screening no ɛde bɛhyɛ so anu hair screening deɛ no papa ɛno no da nkyɛn a Promise FM Promise TV dwumadi ahodoɔ yɛdie no nyinaa no yɛbɛyɛ no abɔnten ɛbɛbɛ TV so bɛbɛ radio no so ama wate bi kama sɛdeɛ ɛteɛ no pɛpɛɛpɛ na wei ne yɛbɛkɔ akɔyɛ no wɔ aputuogya nti aputuogya fɔ mo hwɛ anim yɛba hɔ na afei ɛde ba bɛbɔ ade mu wɔ hɔ ɛbɛbɛ dwom hɔ ne yɛne mo a abɛhwɛ abom nyame adom a ne wukuada de ɛtɔ so aduonu enum no ɛno deɛ yɛbɛkɔ akɔyɛ adɔyɛ saa spiti ɛne yɛbɛkɔ anase nyankafi ɛno deɛ ɛwɔ mpanimfoɔ nsɛm de ɛtɔ so aduonu ensia wei a mekeka kan busumi ɛwɔ biara o de ɛtɔ so aduonu ensia no ɛno no yɛ 26 no February a yɛkyerɛ sɛ ɛne ayɛyie paa no ntontom a yɛde bɛhyehyɛ so yɛ studio so ahodoɔ no ɛsɛwani ɛnso ɔka kyerɛ ɛne anɔpa no a from krekre to krankan TV twagu radio twagu kama yɛde aseda ama nyankropɔn de ɛtɔ so aduonu nso 27 February yɛkyerɛ sɛ ɛyɛ PBL Promise Broadcasting Limited Special Staff Day
ɛno deɛ ɛyimɛfoɔ no no deɛ yɛnka sɛ berɛ bi yɛnkoa yɛgye ani ni adi asa no afei yɛnku so ɛne yɛnka sɛ bra adaworoma mɛma trefi ɛne yɛnkoa berɛ yɛntwam kakra nti na ɛno no na afei dɛ ɛtɔ so aduonu ɛnwɔtwe no 28 no yɛkyerɛ sɛ ɛyɛ nsɔɔtoɔ no nyinaa ne yɛabato ato ama mo sɛ gala yɛbɛdi bɔɔdo paa ne yɛsɛ w'ani nso ɔka kyerɛ nti nsɔre no a mo ani gye ho sɛ mo di mo ho hyɛ mu na afei gala no yɛn nyinaa yɛka bɔ mu ne yɛbɔ no frɛ so mi so sisi a so mi so tie wo frɛ so mi so a yɛgye di abodin 0543 40 30 30 0543 40 30 30 so mi so number na de pa 0543 40 30 30 wo frɛ no wɔbɛgye so na afei de kwasi ada no de twa toɔ koraa no a yɛdwumadi nyinaa mpɔpɔ so ba wie no ɛno ne first match na bɛsi kwasi ada aseda so kyinkyiri nkyi ɛna de bɛkɔ akoma twedi ampo nyankrompɔn no nso so yɛtwe nsa frɛ sɛ bra na yɛn nyinaa yɛmfa aseda no nkɔ ɛwɔ word and fire prayer ministry sɔkɔban fire for jesus so far samoa hɔ ɛhɔ na yɛkorɔ na afei yɛde aseda som no akɔ ɛhwɛ so nti yɛnhyɛ no sɛ sɛ biribiara ni na sɛ health screening no wopɛ sɛ wo sponsor wopɛ sɛ wo sponsor health screening no nso so a ɛno nso so wobɛtumi afrɛ 0241 052 446 0241 052 446 anaasɛ 0545 609877 na afei nkɔmmɔdie bi a wɔ hɔ no yɛnim sɛ sista akyi ase ɔbɛfrɛ pɛɛ ɛsiane so ɔno ɔtonton furu tutu sika ɛwɔ tonton furu tu ɔpata ase ɔde ba depo hɔ no a nti sista akyi a yɛa na ɔbɛ sponsor bu ae na wabere yɛ fruit no yɛgyidi wie yɛde agu so mina diamond scissors ɔte si ɛbɛbɔ match wɔ mu no gala wɔ mu no wɔsɛ ɔbɛpam wo socks ama wo nti ana waprɛpɛ nti ɔbɛpam mina wodeɛ woana asɛm nkɔ nti krɔb yɛtie krɔb yɛ socks moyɛ ne sɛ ɛnyɛ yɛ moma no nyɛ sɛ yɛ ama yɛ ɛna so tv foɔ no facebook foɔ no ɛna yɛ mmienu nso sɛ yɛ ama yɛ mesrɛ mu pii hwɛ na moanyi kokura mfirim daakye asɛm ti a abusuadeɛ duru soɔ no ɛyɛ ayie ɛnkaebɔ woyɛ hurry up a meyɛ smart na abusua wɔn mo ɛte ayi pa so nana agyanim abɛbie o ɛyɛ asaman hene nana kwame wɔsɛre abɛbie o ɛyɛ aboa so dikuro mo ɛdaeɛ mmienu nso si akama paa na nana kodua champon ɛyɛ ɔfɛ so bonsuafuo jazz hene nana ɔkiri ɛno no na nana ɔsɛe mensa abotiri mu ɛyɛ ampɔba abusuapanin ɛgya ɛyɛ ɔpanin ofori agyeman ana ɛna ɛyɛ ɔbaa panin ataa badu kyerwa yɛfrɛ no ama badu na okunani ɛyɛ mrs joyce buadu yɛfrɛ no adwoa tawia ɛma nso ɛyɛ ellen ofori kenneth ofori charles ofori william ofori augustina ofori dominic amoa yɛfrɛ no kofi ana joycelyn ofori aka nana sapon ana warman ofori yɛfrɛ no awura wɔne abusua nka yɛ nyina de awerɛhoɔ wɔ so ni agyaadwoɔ na ɛsi ayie ɛsɛ wɔn mo anka bi anhyɛm ana baa mo wuo ɛde n'abasa nwunwunwun abɛto wɔn papa wɔn mo ɛde hyeɛ wɔn mo kunu wɔn mo biribiara owura williams ofori so ama saa mmerɛ yi wɔne adasa ɛde nkira a wɔte soɔ ɛkɔ nananom hɔ ɛwɔ nseɛ doɔ yɛwura william ofori ɔte ase ne yɛfrɛ no paoli wɔnya mfinhyia no aduonum enum 55 years na yɛ ho hyehyɛ no sɛ ana ɛtiyɛ branie na ɔbɛkyerɛ so ɔmde no bɛto mpam na meyɛ adom a memene da ɛdi anim yɛ a wɔkyena fie mimi ɛyɛ february bosom da ɛtɔ so nson ɛwɔ asuafoɔ asaman abusuafie hɔnom a ahemakye nɔnan na wɔfiri hɔnom a ɔbɛma so na wɔde ne kɔ asuafoɔ asaman amusieyɛ anɔpa no dɔnko anɔpa no du baako monkafra anɔpa du baako na wɔde no aduru amusieyɛ hɔ wɔfiri hɔnom a ɔbɛsa bɛtena se ɛwɔ asuafoɔ asaman school park hɔnom a awia dɔnko kɔpem anwummerɛ no nsia na ɛyiyɔ no watoa so ne kwasiada ɛyɛ mepamokyɛ wada
na asesom ebekọ so wasuofo asaman ho no mo na opon asode a kwasi ada no a kwasa betena se ewo asuofo asaman school park ho awia donko ekopem anwumre no nsia ebusua se ayie eye enkoja ye gina we so na aye enkoja yi ye bukase ebo no kom sei ejen na yemfa kase ebo no ho aseda ema owura Emmanuel Odro Korea wono ene samufo Jimmy Cliff eye executive producer na nana ya pepra Joamen incoming DC wono so be pia mfidie no ema yen na sava nso yedamo ase Papa Sly so hu Brajo Ana Seniachi Bismarck wono nyina ka bomu ensem no wo mde ko Facebook no eso sofu boy te agbawuram ene ampaye a ebedwa na krobia msra o socks no Diamond Scissors musa se size ben o socks no msra o mesu wo hu ane wo TNT Diamond Scissors wa asafo marketing inside wa nti krobia socks no Diamond Scissors ma fa ho ka ebeyire se match ho na me de gan star card ya me te enkura wo ko ji abo okran mene bra probia asante ya mo asia fena ya tifiri enti aware mu ni na yi mu ana fe de be ma no ese no de me ko high Christ bi